გამარჯობა ბატონო ფენელ, დიდი მადლობა რადიოში სტუმრობისთვის და იმისთვის რომ დრო გამონახეთ ამისთვის. Რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა გკითხოთ სამეგრელოში თქვენი ვიზიტის მიზანი და პირველი ვიზიტი არის თუ არა. Yes, well, Didi Madloba, also thank you very much for having me. Yes, this is my first visit to Samagrelo. I had heard so many great things about it, about how beautiful it is, and it's really been a wonderful, beautiful day today. I was actually just outside at the Ferrero hazelnut facility and meeting with some of our partners there, working on hazelnut production and exports, helping Georgian farmers. And I've just heard so many incredible stories about the people, the nature, the cuisine of Samagrelo. So it's really a tremendous opportunity for me to be here. So really the purpose of my visit is to get better acquainted with the people of the region, to meet our partners, and then also the beneficiaries of our programs. Because Samagrelo is such an important region of the country, important region of Georgia, USAID operates several programs here. Just in Zugdidi municipality alone, there are over 20 active USAID programs, so that's over 20. So as I mentioned, I just came back from visiting this hazelnut facility that the Ferrero company and its subsidiary here in the region working on hazelnut production, looking at quality standards, improving export potential, which directly benefits Georgian farmers, Georgian businesses, Georgian families, not only in this region, but across the country as a whole. In addition to that, I had a chance to meet with a number of civil society actors. We've heard a lot about civil society in the news recently, but what exactly is civil society? I think it's really important for people to know that it's essentially people coming together to help other people in their local communities. That's what civil society is all about. And this is what USAID looks to do. Invest in partnerships with people who are helping people. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ახსენეთ ბევრი სფერო რომელშიც USAID ამერიკის განვითარების საერთაშორისო სააგენტო ახორციელებს პროექტებს, მათ შორის მხოლოდ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში 20-მდე პროექტი, როგორც თქვით, და მე უნდა აღნიშნო კიდევ ერთხელ, რომ ძნელია ისაუბრო ისეთ სფეროზე, რომელშიც USAID არ ახორციელებს პროექტებს ჩვენს რეგიონში, მათ შორის აფხაზეთის რეგიონში, მაგრამ სანამ კითხავდეთ გეგმებზე უფრო დეტალურად, აუცილებლად მინდა კითხოთ და გთხოვოთ შეაფასოთ ბოლოდროინდელი მოვლენები. საქართველოში მე ვგულისხმობ უცხო აგენტის შესახებ კანონ პროექტის ინიცირებას, შემდეგ ინიციატორების მიერ ამ კანონ პროექტის ჩაგდებას, რაც მოყვა 7-9 მარტის პროტესტს, ასე ვთქვათ, დონორის თვალსაზრისით, როგორ შეაფასებდით ამ მოვლენებს. Yes, thank you very much for raising that, particularly as we talk about civil society and independent media. The foreign agent laws are something that was very concerning to us. In our view, the view of the United States, the people of Georgia know best what's best for Georgia and what's best for Georgians: prosperity, security, stability, freedom. They know that integration with the European Union is what can best offer this, and you don't have to take my word for this. All the polls that we see, independent polls, show that the majority of the Georgian population wants to be a member of the EU. We're glad that this unnecessary Russian law was withdrawn and then the other iteration was voted down. And this certainly would not have moved Georgia towards the European Union status. It would have actually had the opposite effect by demonizing civil society. And again, my earlier point, the people of Georgia are the best experts at coming together to help their own communities. And the draft laws threaten the ability of people to do that. They threaten the ability of, again, Georgians helping Georgians in their own communities in a variety of different areas. Those who have disabilities, vulnerable children, women who are victims of gender-based violence, hazelnut farmer associations, etc., etc. These are all representatives of civil society, and so these laws really would have threatened that. So we're happy that they were voted down and withdrawn.
დიდი მადლობა და ფაქტიურად ამ კითხვის გაგრძელება იქნება თქვენ თქვით რომ ამერიკის მთავრობა ამერიკის საელჩო უჭერს მხარს ქართული ხალხის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს და ეს თანამშრომლობა 30 წელზე მეც ითვლის უკვე და ისაუბრეთ პოტენციალზე. მინდა კიდევ ერთხელ კითხოთ აი ამ ეტაპზე როგორია მათ შორის USAID-ის დაფინანსებით და მხარდაჭერით მოქმედი მეწარმეების ბიზნეს სექტორის სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობები იმ სირთულეების გათვალისწინებით, რომელიც არსებობს, აქვთ თუ არა მათ უნარი გაუმკლავდნენ ამ რისკებს, რომლებიც შეიძლება დაემუქროს, თქვათ, სამოქალაქო სივრცის შეზღუდვას. ანუ მიღწეულ შედეგებს როგორ შეაფასებდით? Well, certainly I would say for both civil society organizations and for the private sector, both are extremely vibrant here in Georgia, and I think all Georgians should be extremely proud of both civil society and private sector entities in this country. As I mentioned, I had a chance to visit this facility that the Ferrero company manages here. Its manager is a Georgian national. Its staff are Georgian. They're working with Georgian farmers to help improve the quality and to meet European Union and global standards for the export of hazelnuts, which in turn will lead to greater incomes for these farmers and their families. Will also help to strengthen economic development in this region in particular and in other parts of the country as well. In this area with hazelnuts in particular is one that we've been working in since 2015. Just this one particular project we had with Ferrero has helped over 35,000 farmers, and it's led to creation of hundreds of jobs for Georgian farmers as well, and helped generate almost $150 million in sales. Over 60% of this money was generated through exports to the European Union. So this is just one example of the tremendous potential that just the Georgian agricultural sector has as well, and so we're really happy to have been promoting that also. But then in other areas, not just in this region, but across the country, we're working in what we call creative industries, so light manufacturing, information technology. These are just some areas where Georgian private sector, Georgian entrepreneurs have tremendous potential, and all Georgians should be very, very proud of that. ასევე მინდა კითხოთ აფხაზეთის რეგიონთან დაკავშირებით იქ მიმდინარე და სამომავლო პროექტებზე. საინტერესოა რთული გეოპოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე ხომ არ შეიზღუდება საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტივობები, რადგან აი სოხუმშიც იყო ნებათაღელვა რუსეთის ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონის მიღების შესაძლებლობასთან დაკავშირებით. ამაზე რას მეტყოდეთ? Well, I will say this. We have a program called Resilient Communities that works in about 11 municipalities, including about 90 to 93 different communities alongside the administrative boundary line, the ABL. That's both related to the ABL with Abkhazia and also South Ossetia. That work is going to continue. And what we're really focusing on is strengthening resilience, strengthening economic opportunities, working with local populations alongside the ABL in terms of income generating opportunities working with the private sector, small and medium enterprises in particular. We are aware of the challenges that Georgians face in occupied territories, and it's something that we continue to want to be supportive of and to help our Georgian partners as well deal with these issues. Just here in Samegrelo itself, on this side of the ABL, I had mentioned we have roughly 20 programs ongoing, and these range from agriculture to enterprise development to working with civil society groups to working on better governance, civic education, some basic education as well. It's really helping the Georgian youth obtain the skills necessary to be more competitive in a economy that's going to require increasing skills for a number of different markets, and to help them be more competitive in the labor market as well. And ultimately, all of this work is really focused on helping Georgia achieve the long-standing goal of what the Georgian people want, what's in the Georgian Constitution, becoming a member of the European Union. So that's what we're focused on.
რადიო ათინათი 7 წელი იყო ჩართული იმ თავის პროგრამაში, რომელსაც საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო აირექსი ახორციელებდა და ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ვამზადებდით ქართულ-აფხაზურ გადაცემებს, სხვა მედია პროდუქტს, სწავლობდით ახალ უნარებს, ვითვისებდით. რა თქმა უნდა, მედიასთან დაკავშირებითაც მინდა გკითხოთ, როგორ აფასებთ რეგიონული მედიის როლს და ზოგადად მედიის როლს და ზოგადად მედიის თავისუფლებას საქართველოში რა გამოწვევების წინაშე დგას და მედიის გაძლიერების მნიშვნელობას ასევე მათ შორის დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ამ მიმართულებით როგორია USAID-ის მხარდაჭერა და გეგმები. Thank you very much for that question. I think from my perspective, and we see globally, even in the United States, but across the world, and particularly here in Georgia these days as well, the information space, unfortunately, is increasingly filled with lots of disinformation. And it's something that we've been working on for a number of years through some of the organizations that you mentioned. We do have 3 ongoing programs right now across the country that are focused on strengthening and improving media literacy, providing resources necessary for independent media to continue to do all the great work that they do. Also to help better understand what disinformation is and how to discern it from facts. Looking at things that resonate with people, whether it's certain pieces of disinformation, and then trying to better understand the drivers of that disinformation and how to counter it as well. That work is very critical to all of our work here and something that we'll continue to do going forward. და ბოლოს უახლოეს გეგმებზე სამეგრელოში ყოფნის პერიოდში ამინდიც მე მგონი შესაფერისია და იძლევა იმის საშუალებას რომ თქოთ კარგად წარიმართოს თქვენი ვიზიტი სამეგრელოში. So I mentioned this very great visit we had, it's agricultural visit this morning, and also with some civil society actors. We're also meeting with some regional and local officials as well to talk about our cooperation with them. We're going to visit an independent living center. So those who are people with disabilities needing our support, we'll be working with them as well. So really, everything that we do at USAID across the country, we're also working on here in Samagrelo. So again, from countering malign influence to strengthening opportunities for economic opportunity and growth, to also just improving governance and helping strengthening democratic foundations. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის და წარმატებებს გისურვებთ და USAID-ს კიდევ ერთხელ მადლობა მხარდაჭერისთვის, რომელსაც ის უწევს ჩვენს ქვეყანას, უშუალოდ ჩვენს რეგიონს და ჩვენს მედიას საშუალებას. დიდი მადლობა. ორგანიზაციას. Thank you very much. I really appreciate it. And thank you for all the work you do for your country as well.